Egyébként pont arra gondoltam, hogy ma lehet úgy rendhagyó. Rendhagyó is irregular, like out of ordinary. Rend is order, rendhagyó is like not ordinary. Tehát, hogy ma rendhagyó óra legyen úgy, hogy engedélyezett valamennyire a magyar is, meg az angol is. Jó, és akkor aki amikor mit érez természetesebbnek, csak akkor magyarul is lassan beszéljünk, őt meg megkérjük, hogy angolul gyorsan beszéljen. So your task is to speak English fast. Give them some challenge. And we also have Andris is new. This is his first lesson, so we will have questions to him as well. Okay? So you can concentrate on that as well. Jó, tehát hogy ugye mivel Andris is új, ezért a kérdéseket neki is felteszünk majd, jó? Most köszönöm, nem. Okay, so do you guys have questions? Do you have questions for Tatiana? Do you want to come here, girl? Or, well, I mean, you don't have to right away. You can finish your tea or just however you feel, but maybe it's a good idea eventually. Yeah, just any whichever way is comfortable. All right. So they're gonna have questions for you, and I'm gonna write the questions, and yeah, you should first answer in English, and then maybe it would be a good idea to try to answer in Hungarian as well, and they will help you out with your Hungarian answer, okay? Hungarian first? English first, so they... Okay, oh wait, no, we will do this. Wait, you I have to improvise, it's a new thing. So you will answer in English. Okay. They will have to summarize in Hungarian, and then you will have to pay attention to what they say in Hungarian and correct them if they're incorrect. And add whatever they missed, okay, in Hungarian. Try to add. I'll try. We'll see how it works. I mean, it's a test. Jó, tehát az lesz, hogy ő válaszol angolul, meg kell értenetek, össze kell foglalnatok magyarul, hogy mit mondott, neki meg kell érteni, hogy mit foglaltatok össze, javítani, ha nem jól foglaltatok össze, és kiegészíteni, ami kimaradt. És akkor ő is gyakorol magyarul, és ti is gyakoroltak angolul, jó? Onnan ötlet. És majd téged is kifaggatnak angolul. Okay. So who has the first question? Which is your favorite place in Budapest and why? My favorite part in Budapest is Batyányi tér, because at night you can see it's a perfect view of the parliament. Okay, so what was the question in Hungarian? Can you translate your sentence, your question to Hungarian? Hogy lefordítanád? Hogy csak azért, hogy a videó kedvéért is érthető legyen azoknak. Azt kérdeztem, hogy melyik a kedvenc helyed, de még Budapestet kérdeztem, de mindegy. Jó, az így is. és miért, az volt a kérdés. Oké, mit válaszolt? Hogy a Batyányi tér azért, mert onnan a legjobb a kijártások valóban. Este. Ja, igen. Este. Értetted, amit mondtak? Teljesen. Tök jó. Jól mondta? Jól mondta. Hogy mondod magyarul, amit mondtál? How do you say your answer in Hungarian? A kedvenc helyem Batyányi tér, mert nagyon jó. I don't know you. A kilátás. Kilátás. So you... Kilátás is like, you know, látás is what you see. Kilátás is like the outlook or, you know, the view, basically. Kilátás országház. Aha, és akkor az úgy
úgy jó nekünk, hogy kilátás az országházra? Tényleg azt akarjuk neki mondani magyarul? A rálátás, nem? Vagy a látványa? Okay. So we actually override what we said. You know, kilátás is view, but in Hungarian we would say az országház látványa. So it's the view of the parliament. It also means látvány, which in a way is like the spectacle. The one. So it's látvány. Okay, good question. Andi? What are your favorite national food and sweets? In Hungary? Nationally Bemutogassam. in Canada. Okay, but so let's correct this sentence a little bit, okay? What? What is your favorite food? What is your favorite food? Hungarian food. Azt mondtad, hogy Nationally. national? De azt miért mondod? Nem mondom, hanem kell. De a nationally az milyen szó? Nemzeti nálam. Nemzeti De az ellipszilon van a végén, az milyen képző? Nationally, Nationality. nicely. Az milyen? Ugye múlt órán mondtuk, hogy az ellipszilon az a határozó képző, az a hogyan? Nationally, országosan. Ugye a national az az országos, az a nemzeti is, de az, hogy az a melléknév. Tehát inkább úgy szokták mondani, hogy cuisine, mint hogy a konyha. What's your favorite? De nem azt akarod kérdezni. De akkor ők úgy mondanák, hogy what's your favorite Canadian food? Tehát, hogy ők nem így mondanák, hogy tehát megmondanák, hogy melyik országot mondasz. Tehát akkor... De én arra vagyok kíváncsi, hogy az otthoniak közül mi a kedvence, nem az, hogy ez itt. Ja, hogy a kanadiak közül? Igen. De hát akkor azt kell mondani, hogy kanadai. Canadian. What's your favorite Canadian food? And seeds. Vagy cookie. Food and yeah, what's your? Well, how do we say like sweets or biscuits or like cookies or what? What would you use as a? I would just say sweets. Yeah, I know like sweets. you guys have like your shoot to name word, but we don't really have a word like that I can. Yeah, that's what I always come to. Confections. Maybe. Yeah, but nobody uses that. No. It's like that's why I'm always asked what's cukrász, you know? And is there like do you really use that word in There's like English? confection. I translated it. Yeah, but nobody ever uses it. Yeah, that's why I always say, and whoever is my student with that question always looks at me like, is she really a teacher? Like she doesn't know what cukrász is. They don't believe me. Okay, so what's that? Mi a kérdés magyarul? Mondjam meg én. Ja, nem. Okay. Yeah, but can you say it in Hungarian? What is she asking? Mi a kedvenc kanadai ételed és süteménye? Szuper, nagyon jó. Teljesen Mimi. Hány hónapot tanul? Valami megkérdezheted. Do I answer now? Okay, in English. I like Nanaimo bars. They're my favorite. Oh, we have there's a town really close to my town, and it's called Nanaimo, and they came up with their own type of chutamane. Okay, I don't think they're gonna know came up. Oh, So they like created. they created their own like confection, and it is biscuit and what they know icing. Like frosting, Frosting. I mean, like, igen, az icing frosting, az a fehér ilyen, tudjátok, ilyen hab, ami rajta van a sütén, azt hogy mondjam magyarul? Tojáshab? Is it icing or frosting Like made of icing. egg white, you think? No, just Like sugar syrup? and milk, and they Like whipped cream? no, it's just the sugar that's like whipped up. Igen, az náluk az erősen cukros. Olyan, igen, tehát ilyen Valami
nem a mász, ez habos, tehát ez egy ilyen, sometimes frosting is even on a cake. Like, az amerikai tortáknál ez jellemzően ilyen jó, erős, masszív cukorhab. Az a frosting, meg icing, mert hogy ilyen jégnek, vagy ilyen hónak néz ki. Okay, so is there anything else? And then chocolate on top, so it's 3 layers. And you cut them and they're squares. And they're very delicious. And I could make some one day. Okay. Ez volt a süti. Let's hear the summary in Hungarian. Na, mit mondnak? Hát ugye az valamilyen tészta, nem? Tészta? Volt valami tészta alul. De Nem. Vagy az elején mit mondod? Hogy írta körül? Na, azt nem tudom. Az elején... Can you repeat the beginning part? Because they got lost there a little bit. You know, with the town? Távol, nem? Van egy másik Close to us, közben. Elmagyarázta ugye a név, hogy honnan jön. The town's name is Nanaimo. Na, ez nem lesz. Ez a The Nanaimo neve a városnak. the town's name is Nanaimo. A városnak a neve Nanaimo. És ez nem messze van a te városoktól, nem? Ez nem ennyi. Nem, csak hogy nem messze van tőle. 2 hours. Város neve Nanaimo. Nem messze, tudod. 2 hours is the other side of the country here. It's not a distance. And they created the Nanaimo bar. Ott találták ki ezt a süteményt. Ott alkották meg. And then I explained what it is. Explain it again. And the bottom layer Bottom, Az alja. az az alja, bottom. is chocolate, like biscuits, Sok is keksz. chocolate cakes. Bottom layer, a layer az ugye a réteg. Az szokott a ilyen szoftverekben is lenni, ilyen Adobe szoftverek, vagy melyik ez, alsó réteg. Biztos olyan, mint az Oreo. Me too. Okay. So the bottom layer is biscuit. Biscuit, and the middle layer is icing, and Az az Cukrosabb. and the top layer is chocolate, and it's a square, and it's 3 layers. It's a square. Square. And it's 3 layers. And then you said it's very delicious and It's very delicious, and I could make some for everybody one day. tehát mit mondasz? Ez minden nap. Every day. One day. Everybody one day. Mindenki. I could make some. Can you repeat it? I could make some for everybody one day. Én csinálhatok ilyet, mint nektek egy nap. Valamikor. Tehát felajánlottam, hogy köszönjük. Okay. Yeah. Now I think they said everything. Can you try to say it in Hungarian? What? The answer, yeah, what you just said. Egy vörös kettő óra messze. 2 óra távolságra. We say more like 2 hour of a distance. Tehát van egy város, Van egy város. 2 óra. This is a V, I'm sorry. 2 óra távolságra. But you could also say 2 órányira, vagy 2 órára. 2 órára. From us. From us. Oh, that's new. Ezt csak most tanultuk, hogy... Tőlem. Aha, nagyon jó. Tőlem. I don't know how to say create. Csinál. Aha, csináltak, vagy készítettek. Készítettek egy új süteményt. Az emberek, vagy a lakosok. You know, lakosok. People who live in town. Yeah, hogy mondjuk, hogy lakosok angolul? Aha, yeah. Residents. Residents.
Csinálhat. Aha. What did they make? Egy frissítményt. Három. The alsó is bottom, so három. Három beteg. How do you say it has 3 layers? Van három beteg. But it's possessive. Rétegje. Rétege. 3 rétege van. Három rétege. Oh, that's not a B. Okay. Yeah, it's it's my writing, I'm sorry. V is like that. Három rétege van. Aha. Egy csak is kéks. Egy icing. We don't have an icing. Hab, vagy mi? Cukorhab. Cukorhab és egy csokoládé. What did you say at the end? Very delicious. Ez nagyon finom van. And you said perhaps I can make it for you one day, or? Okay, egy nap fogok csinálni. For you? For you. Knock-neck. Nálad. Neck. Neck. Deck. Csinálni. Nektek. Csinálni nektek. Because make for you. Ezt most tanultuk ezeket a nektek, meg tőlünk, meg végig rabozni az egészet. Tehát ez jó, nagyon jó, szuper. Oké, várjatok, le kell törölnöm. Akkor most azt csináljuk, hogy Andris, neked van kérdésed különben? Én nem készültem, úgy egyszerű rögtönzést megpróbálok. Vagy csináljuk azt, hogy a Kati kérdez valamit, és addig kitalálsz egyet. Hát így is már gondolkoztam, hogy ja, gondolkoztam. szerintem azzal a szakmával rákérdezni, hogy milyen csokit van a tetején. Yeah, it's like he was suggesting that he should have a question for you, like what kind of chocolate is there on top of it, you know, to be in you know, stay in his interest. Okay, meg van a kérdésed? Hát kérdezek egy kis egyszerű. When did you come from Canada to Hungary? Okay, when did you come? Én inkább úgy mondanám, hogy I would say like come to Hungary from Canada, wouldn't you? When did you I just always, I just always feel like come, like this would, come to Hungary? yeah, from Canada. Can you translate that? Amikor jöttél Kanadából to Hungary, Magyarországra. Mikor jöttél Kanadából Magyarországra? Hogy ezek ilyen nagyon nehezek, hogy Magyarországra. You remember when we said like ba-be, like Oroszországba, Jugoszlávia, vagy Horvátországba, and it's Magyarországra, és mi van még ra-re? I think there was one more, wasn't there? Izlandra. But that's because it's an island, so Ciprusra, so if it's an island you can say ra-re. Máltára. Do you know where Malta is? Okay, so those are all ra-re. Okay. So Magyarországra. And your answer is? Először második. Oh, but you have to answer in English first. Okay. I came to Hungary on August 2nd. Last year. Last year. Can you answer it like how long have you been in Hungary? I've been in Hungary for 5 months so far, and should I say something about when I arrived? Yeah, for sure. Why not? And when I arrived to Hungary,
spent 2 weeks at a camp in Davos. Na, mit mondod? Ez egy igéidő, amit mi még nem tanultunk, 5 hónapja van itt, igen? Igen. Javaslom valami campingben? Amikor érkezek. Tábor. Táborban. Az is. Aha. Igen. És hallottatok, hogy azt mondta, hogy I was at a camp, ugye? Ott az etünk. At a camp, és akkor ez egy táborban. And why are you in Hungary? You are a student? Cserediák vagyok. Cserediák az mi? Angolul? Majdnem, De például várja, általában a cserediák egyik meg másik jön, kicserélik. Pénzt cserélni, ugye ugyanez a szó, egyiket odaadod a másikért. Nem change, hanem exchange. Tehát a cserediák az exchange student. Oké, kinek ki? Oké. And do you live in a family? In a family's house? Akkor mondjuk legyen úgy, hogy egy családdal élsz. Figyelj, vegyük figyelembe azt, hogy ez egy szokásostól eltérő dolog, nem? Mert hogy azért ez most neki egy év, amire azt jellemző, ahogy így van. Tehát akkor mit cserélnénk abból, amit mondtál? Nem szimpla jelen lesz, hanem folyamatos jelen. Nem én? Nem. Azt mondtad az előbb, hogy are you living with? Aha. Andi átveszi ezt a Nem, gondolatot. te mondtad, csak most nem hiszed el, hogy tudod. Az előbb kimondtad, te is. Are you living with a family? Próbáljunk meg nem eldöntendő kérdéseket feltenni, jó? Bár mondjuk ez gyakorlásnak most pont jobb nekünk, de hogy ő is minél többet beszéljen. And where do you live? I live in Budapest in a flat near Blaha-Louisa. With whom? I do live with a family. I have. Hallottad, azt mondta, hogy I do live with a family, tehát hogy azzal, hogy megerősítette, hogy igen, valóban egy családdal élek. Jó van család. I have 2 sisters, and the mom and the dad live with us, and they're really nice people. Tell them what they do. Oh, and their jobs, where they work is really interesting. They work at a puppet theater. Puppets? Színház. Puppet theater. And they wrote the play themselves, and they wrote the music for the play, and they act in the play and sing. Oké. És ezt mi a két szülő? Az érdekes. Ez nem egy mindennapos család, igen. Én is meg neked, hogy látogassam őket, mert... Oké. Szóval két testvérpár van a szülőkkel, akiknek a foglalkozása az, hogy egy bábszínházat csinálnak, és maguk írják Hát a bábszínházban dolgoznak. De maguk írják maguknak a zenét, a szöveget. Meg magát az előadás. Van egy előadásuk, amit ők csináltak, igen. És még mit mondott? Nagyon kedvesen beszéltek. Igen, és hol lakik? Hol? Egy lakásban, igen, ugye, I live in a flat. Yeah, we just learned the difference between present simple versus present continuous. And you know, we said that everything that's an unusual, you know, like not a regular thing, like, so I wanted her to say this in present continuous because for you this is true for 1 year, and so it's actually a good practice for them to see the difference between it. You live in Canada, but you're living in Budapest right now, so that's why. Are you gonna try to say it in Hungarian? The question.
The answer. Most Budapesten lakom. Egy lakásban lakom. Van két testvérem, egy nővérem, és egy húgom, és a szüleim nagyon kedves ember. This plural. Emberek. És ők dolgoznak a babszínházban. Tök jó. Ügyes. Super. Okay. Laci? You have a question? Or do you? Or Andy? And now, No, Kati. Most te jövök. Okay. Jó. Yes, you didn't have a homework, so that's good. now you only learn language, Yeah. Hungarian language, or De figyelsz, hogy ugye azt mondod, hogy na, ez azért egy kérdés, tehát kérdésként tegyük fel. are you learn English, Hungarian language only? Are you, és akkor figyelj, hogy a folyamatosnak, ugye te azt mondod, hogy are you learn, ez így nem teljesen jó. Learning. Are you learning? Aha. Ugye a folyamatosnak a része az learning. Are you learning? Hungarian language. Okay. What's the question in Hungarian? Magyarul tanulok. Tanulsz. Yeah. From your perspective, it's tanulok, but yeah, she was asking tanulsz. And yeah. Oh, wait. First English. Answer in English? Answer in English, and then, yeah. Yeah, I only study Hungarian, but not at school, only with Orsi. And at school, I sit in math classes and Math. classes, and English is offered at my school. And Offered? Az amit, hát hogy tartanak, tehát hogy azt is, az offer azt felkínálni igazából, tehát hogy azt is adnak. Annak neki? Hát nem, hogy tartanak olyan órát, igen. To offer something. Yeah, it's a new word for them. What was the sentence? Oh, when you use passive, don't use passive. okay. I go to English classes. More like I help out with English classes. I help out with English classes. Angol osztályomból. Help out, help. Segítsen. Tehát, hogy úgy órán használják, mint anyanyelvű. Az angolt. Hogy segítsen, igen. Felkínálni. Össze tudjátok foglalni, mit mondok? Ajánlom is, nem? Tudod fel. Aha, felkínálni, ajánlani. Jegyzeteltek is? Tehát, hogy az Én majd iskolában nem, tehát nem, tőled tanulja a magyart, Aha. az iskolában nem, Aha. ott matematikát tanul, Aha, matekra jár, igen. matekra jár, és ezt angolul hallgatja. Nem. Nem. Hát, hogy az angol órára jár, mert hogy ott segít. Ja, hogy ő segít. Hát úgy, mint ahogy Mit itt is? most. Aha, igen. Hát ő a... Tehát ott csak a magyar, tehát ott azért bírja jól ezt. Attila gimnázium. Neki jó a magyar tanár. József Attila gimnázium. Yeah, she goes to my old school. We went to the same school. Oh, yeah. Do you remember any of your teachers? My head teacher, you know, the Osztályfőnök. was Balázs Mátyás or Mátyás Balázs, but I don't know if he teaches there anymore because, you know, when they sold, the school was giving back to the
you know, like to... Hát visszaadták a egyháznak. Aha. Pont akkor, amikor befejeztük. Szóval A Szentében. Nem tudom. Yeah, Yeah, so I think he might have left when that changed. And I don't know, like, Mező Tibor, he's like a math teacher. No, I have my math teacher. Yeah, and I don't really remember my teacher's name. I should look it up though, I'll check it out. Okay, so what did you... You know, let's put them on the spot, really. You want to ask them questions in English? Because you're doing very good. Jó, most egy kicsit benneteket dolgoztatunk, mert szerintem azért elég jól csinálja. Nagyon. Ő nagyon jó ebben. Itt szerencsétlenkedünk. So, yeah, you have questions for them. Yeah. Josh, when did you go to Thailand? Wow. Tehát, hogy mikor mentem ki Tájföldre. Aha. A kónak a múlt ideje, tudod? Igen, ez a mellett, ugye? I went to Thailand in December. He will try not to say anything else because that was the question. Vagy mondasz még valamit? Nem, mégis. You should ask him one more thing. What was your favorite experience in Thailand? Lehetőség? Experience? Ez az élmény. Élmény. Ezt ki kell gondolnom. My favorite experience Was? was Ugye ezért látod, hogy mindig azért tök jó